All right. Good afternoon, everyone. I hope you all are great. In this class, I would like to discuss Matthew Arnold's theory of poetry. I hope all of you can see the page now. Can you see the page? Please say yes or no. Hello. Can you see the page? Naima? Naim? No, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So, you see, Matthew Arnold's theory of poetry is the study of poetry. What is theory of poetry? Arnold's theory of poetry. That means Arnold's idea of poetry. How should the poetry be like? কবিতা কেমন হবে? কবিতার ভাষা কেমন হবে? কবিরা কবিতা কেন লিখবেন? কবিতা লেখার উদ্দেশ্য কি? কবিতা লিখলে কার কি উপকার হবে? কি লাভ হবে? এইসব নিয়েই উনি আলোচনা করেছেন। এই বইয়ের নাম দ্য স্টাডি অফ পোয়েট্রি। So, in the study of poetry, Matthew Arnold discusses about his ideas, his philosophies about poetry. Matthew Arnold, as you know, he is from the Victorian age. He's a Victorian poet. He was an intellectual person, extremely intellectual person at that time. His views about poetry are richly stated in his The Study of Poetry. As you remember, in preface to the lyrical ballads by William Wordsworth, uh, William Wordsworth in that book discusses about poetry, about the language of poetry. The language of poetry should be very easy. A poet should use easy words so that all the people can easily understand. So William Wordsworth, uh, okay. So in this book, The Study of Poetry, he has a high conception of poetry. High conception of poetry. He points out the characteristics of best poetry, where man will stay in the future. In the future, he is confident that poetry has huge future. Poetry has a rich future. So Matthew Arnold supports poetry. He loves poetry. Matthew Arnold, উনি কবিতা ভালোবাসেন। ওনার মতে কবিতা কবিতা হারিয়ে যাবে না। হ্যাঁ, কবিতা হারিয়ে যাবে না এমন না যে এক যুগে কবিরা কবিতা লিখছেন, আরেক যুগে কবিরা আর কবিতা লিখবেন না। তো বিষয়টা এমন নয়। ওনার মতে কবিতা ছিল, কবিতা আছে, কবিতা থাকবে। And poetry will stay in the future. Poetry will not die. কবিতা মৃত হবে না কখনো। কবিতা চিরন্তন।
He is confident that poetry has huge future. So, in this sense, we can say that Matthew Arnold's ideas are also similar to William Wordsworth's ideas. উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ তো একই কথাই বলেছেন প্রায়, যে কবিতা কবিতা পার্মানেন্ট একটা বিষয়। বিশেষ করে কবিতা যদি মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যায়, কবিতাটা যদি মানুষ সহজে বুঝতে পারে, হ্যাঁ, শব্দগুলো যদি হয় সহজ, আহ, প্রকৃতি সম্পর্কে যদি হয় কবিতা, তাহলে মানুষের মনে সেই কবিতা আজীবন স্থান করে নেবে। সো ম্যাথিউ আর্নল্ড and William Wordsworth, they are kind of, they have the similar position, similar thinking about poetry. পরে মানুষের কি লাভ হবে, এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। সো Matthew Arnold talks about the nature of poetry, the function of poetry, and also character of poetry. Okay, character of poetry, what does it mean? It means uh, it means what kind of poetry should I write, or should any poet write? কেউ আছেন প্রেমের কবিতা লিখছেন বেশি, কেউ আছেন প্রকৃতি নিয়ে লিখছেন বেশি, কেউ আছেন যৌনতা নিয়ে লিখছেন, হ্যাঁ। সো some poets write about nature, some poets write about uh, sex, physical affairs, some poets write about humans, blah blah blah. So you see, so according to Matthew Arnold, the character of poetry should have a particular type. ওনার মতে কবিতা নির্দিষ্ট একটা ধরনের হলে ভালো। সেটা কি আমরা আমরা জানবো, উই উইল নো অ্যাবাউট ইট মেবি আফটার এ ফিউ মিনিটস, ডোন্ট ওয়ারি, I will explain. So Matthew Arnold gives high position to poetry, high status. Poetry has a high status. কবিতায়, সাহিত্যে কবিতার অবস্থান অনেক উপরে। Arnold sets high standards for poetry. According to him, it gets the place of religion. So Matthew Arnold has compared poetry with religion. ম্যাথিউ আর্নল্ড কবিতাকে ধর্মের কাছাকাছি পর্যায়ে নিয়ে গেছেন, ধর্মের সাথে তুলনা করেছেন। And according to him, it is an application of ideas of life. It is an application of ideas to life. The best kind of poetry is a criticism of life. That means poetry is an application of ideas to life. What does it mean? It means it is about life. In our life, there are so many ideas, so many philosophies, so many thoughts, so much thoughts. So all these things are, written by the poets in the form of poetry.
কবিরা যখন কবিতা লেখেন তখন জীবন জীবনের যে কি বলবো ধারণাগুলো, মানুষের চিন্তাধারাগুলো, মানুষের দর্শন, ফিলসফি, এগুলো নিয়েই তো লিখেন, তাই না? And the best kind of poetry is a criticism of life. According to Matthew Arnold, the best kind of poetry is a criticism of life. Poetry is a criticism of life. What does it mean? Any idea? Can anyone try to answer this question? What is criticism of life? কেউ কি একটু ট্রাই করবে? Yes, sir. Why not? Yeah, please. Actually, the criticism of life means criticize someone's life, someone's activity, someone's behavior, someone's faults, or someone's good deed. It actually makes balance of someone's life. Balance. মানে ভালো এবং খারাপের ব্যালেন্সটাকে ঠিক করে দেয় ক্রিটিসিজমটা। অর্থাৎ কারো লাইফের ভালো এবং খারাপ দিকগুলো সমানভাবে তুলে ধরে মোটামুটি তার দুটোতে ব্যালেন্সটা ঠিক করে দেয় আর কি। পোয়েট্রি এমন একটা জিনিস যেটা কারো লাইফ নিয়ে ক্রিটিসাইজ করে এবং তাকে শুধরে দেয় খারাপ থেকে এবং ভালো কাজে উৎসাহিত করে, অর্থাৎ দুটোর আচ্ছা, মধ্যে একটা ব্যালেন্স নিয়ে আসে। আচ্ছা। Anyone else? Anyone else? অন্য কেউ কিছু বলবে যে ম্যাথু আর্নল্ড পোয়েট্রিকে ক্রিটিসিজম অফ লাইফ কেন বললো? Actually, poetry is a criticism of life. Criticism of life. The word criticism here is not negative. Okay, it's not negative. ক্রিটিসিজম এখানে নেগেটিভ অর্থে নয়। ক্রিটিসিজম বলতে বোঝাচ্ছে এক্সপ্লেনেশন, ব্যাখ্যা, অ্যানালিসিস, বিশ্লেষণ। Poetry is analysis of life. Poetry is criticism of life মানে poetry is analysis of life, explanation, interpretation. You have to explain life. Okay, you have to write about life as it is. জীবন, মানুষের জীবন যেমন, মানুষের আচার আচরণ যেমন, মানুষের কথাবার্তা যেমন, তুমি ওইভাবেই হুবহু তুমি ওই বিষয়গুলো তুলে ধরো তোমার কবিতায়। সেটাই হচ্ছে ক্রিটিসিজম অফ লাইফ। Normally we think that the word criticism is negative, you know, to say negative things about someone, or so uh, spread rumors, or to say something bad about someone. So actually criticism here is not negative. এখানে ক্রিটিসিজম বলতে নেগেটিভ নয়, এখানে ক্রিটিসিজম বলতে বোঝাচ্ছে অ্যানালিসিস, ব্যাখ্যা। So Matthew Arnold is often considered as the father of modern English criticism. Arnold's work as a literary critic started with preface to poems, which was published in 1853. It is a kind of statement of his critical belief. It reflects classicism and his views on grand poetic style. So Matthew Arnold, he loved classical poets and writers. For example, Homer. Okay, he then Shakespeare also. So he loved classical poets, especially Homer, we can say. So he tried to follow, you know, classicism. As you can see in this line, উনি হোমারের লেখা ওনার পছন্দ
হতো, অনেক ভালোবাসতেন উনি। আহ, কেন? কারণ ওই যে ওনার লেখাটা হচ্ছে গ্র্যান্ড পয়েটিক স্টাইল। পয়েটিক স্টাইলটা খুব উঁচু মানের। যেমন হোমারের দি ইলিয়াড তোমরা পড়েছো। Then Arnold was a classicist who loved art, literature, and Greek culture. He loved art, he loved literature, and Greek culture. His most says that poetry has a high destiny. Poetry has a great future. ম্যাথিউ আর্নল্ডের মতে uh, I hope you can hear me. Yes, sir. Can you see the page? Yes, sir. Okay. So, according to Matthew Arnold, poetry has a high destiny. What does it mean? It means poetry will rise higher and higher in the future. Poetry will not die soon. হ্যাঁ, কবিতার ধ্বংস হবে না, কবিতার মৃত্যু হবে না, কবিতা টিকে থাকবে যুগ যুগ ধরে। It has high destiny. He believes that mankind will discover that we have to turn to poetry to interpret, to explain, to criticize life, to analyze life, explain life for us, to console us, to sustain us. What does it mean? It means that we have to go to poetry to know about life, to explain life, okay, to learn about life, to write about life. কবিরা জীবন সম্পর্কে লিখবেন কবিতায়, পাঠকরা সেই পড়া পড়বে, পাঠকরা সেই কবিতা পড়ে জীবনকে আরো গভীরভাবে জানতে পারবে, আরো গভীরভাবে বুঝতে পারবে। তাহলে আর্নল্ড বলছে কবিতা মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কবিতা আমাদের জীবনটাকে কি করবে? ব্যাখ্যা করবে। কবিতা কি জীবন সম্পর্কে লেখা না, বলো তো? আমি যদি এখন একটা কৃষক সম্পর্কে লিখি কবিতা, এটা কি কৃষকের জীবন সম্পর্কে না? হ্যালো, হ্যালো। Yes, sir. If I write a poem now about a farmer, so isn't it about life, about the farmer's life? Yes, sir. ওকে, সো আমি লিখলাম, তুমি পড়লে বা তোমরা পড়লে, তার মানে তোমরা কি জানতে পারলে? কৃষক সম্পর্কে জানলে, জীবন সম্পর্কে জানলে। কৃষকের জীবন কঠিন, সেটা বুঝলে, সেটা অনুভব করলে। সো এ পোয়েম ক্যান এক্সপ্লেইন লাইফ, can interpret life. If I write a poem about a farmer, then if you read that poem, you will understand how difficult the life of a farmer is. You will know more about him. You will know, you will feel his pain also, maybe. You will feel empathy.
You will be sympathetic for the farmer. Then to console us, কবিতা আমাদেরকে কনসোল করে, আমাদেরকে সান্ত্বনা দেয়। Poems pacify us, poems console us. কবিতা আমাদেরকে সান্ত্বনা দেয়। To sustain us, কবিতা আমাদেরকে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা দেয়। Poems inspire us to, you know, to live, to fight, to struggle. কবিতা পড়লে আমরা উৎসাহ পাই, অনুপ্রেরণা পাই। ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ রিড কাজী নজরুল ইসলামস বিদ্রোহী, দ্য র্যাবেল ইন ইংলিশ, ইন বাংলা বিদ্রোহী, বিদ্রোহী কবিতা পড়লে এই যে আমি বিদ্রোহী রণক্লান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত, হ্যাঁ, যখন এই লাইনগুলো পড়ো, তোমার মধ্যেও কি একজন বিদ্রোহীর কি বলবো, একজন বিদ্রোহী জেগে ওঠে না তোমার মনে? Yes or no? ইয়েস স্যার। You also feel like like a rebel. You also feel like protesting. তোমারও মনে হয় যে হ্যাঁ, কবিতাটা পড়ার পর তুমিও এক্সাইটেড হয়ে যাও, নিজেকে মনে হয় বিদ্রোহী, মনে হয় হ্যাঁ আমিও বিদ্রোহ করব। You feel energetic, you feel highly excited. So poems help us to live. মনে করো একজন খুব হতাশ ব্যক্তি, জীবনে, পৃথিবী, জীবন এগুলো তার ভালো লাগছে না, সব সময় হতাশ। তো তাকে হয়তো তুমি আহ, একজন খুব মহান ব্যক্তির জীবনী পড়তে দিলে, বা একটি সরি খুব উৎসাহমূলক একটি কবিতা পড়তে দিলে, ওই কবিতাটি সে পড়লো, বা ওই যে মহান ব্যক্তির জীবনী সে পড়লো, পড়ার পরে তার মধ্যে কি পরিবর্তন আসতে পারে না? তার চিন্তাধারায় যে না, এইভাবে আমি সময় নষ্ট করব না, হ্যাঁ আমি অলস সময় কাটাচ্ছি, বসে আছি, কিছু করছি না, হতাশায়, সব সময় হতাশা, না না না, আমি আমি ওই কবিতায় যেমন নায়ক সবকিছু জয় করেছে, আমিও তেমনি, হ্যাঁ, আমার হতাশাকে জয় করব। তার মধ্যে পজিটিভ চেঞ্জ আসতে পারে না? হ্যালো? ইয়েস স্যার। পজিটিভ চেঞ্জ আসতে পারে এবং আসেও। ইউ সি, ওয়ান এক্সেলেন্ট বুক, one excellent poem can change a person totally. It can change you. It can change or transform a depressed, sad person into a lively, energetic, active person. হতাশ ব্যক্তিকেও একটি ভালো বই, একটি ভালো কবিতা, একটি ভালো গল্প, হ্যাঁ, একদম পজিটিভলি চেঞ্জ করে দিতে পারে। Arnold lived in a materialistic world where the advancement of science has led society into strange darkness. So Arnold did not like the materialistic society. Arnold did not like much advancement, progress of science. আর্নল্ডের মতে বিজ্ঞান একদিকে ভালো, আমাদের জীবনটাকে সহজ করছে, কিন্তু বিজ্ঞান আবার মানুষকে কেমন যেন যান্ত্রিক বানিয়ে দিচ্ছে, ম্যাটারিয়ালিস্টিক, যান্ত্রিক বানিয়ে দিচ্ছে, এবং কেমন যেন অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এখানে অনেকটা ওই যে মিলে যায়, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ একই কথা বলেছেন। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ also said in preface to the lyrical ballads that people are going away from nature. People are, building mills and factories
and they are forgetting about nature, the beauty of nature, the importance of nature. প্রকৃতিকে মানুষ ভুলে যাচ্ছে, কলকারখানা তৈরি করছে, গাছপালা কেটে ফেলছে, জমি নষ্ট হচ্ছে। তো উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ যেমন এগুলো নিয়ে কথা বলেছেন, ম্যাথিউ আর্নল্ডের কথাও মিলে যাচ্ছে। দেখো, ম্যাথিউ আর্নল্ড বিজ্ঞানের এত এত কি বলবো, অগ্রসরতা, এত উন্নয়ন ম্যাথিউ আর্নল্ড পছন্দ করেননি। The importance of religion was flooded at that time. uh, in England, people were suspicious of religion, এবং ধর্ম মানা, ধর্মটাকে ওইভাবে মানুষ মানছিল না তখন। হ্যাঁ, ভিক্টোরিয়ান যুগে ইংল্যান্ডে মানুষ ধর্ম ওইভাবে আসলে মেনে চলছিল না, ধর্মকে অতটা গুরুত্ব দিচ্ছিল না। A gap was being developed, so there was a gap, and Arnold believed poetry could fill that gap. তো আর্নল্ডের মতে মানুষ ধর্ম ওইভাবে মানছে না, মানুষ কেমন যেন একটা যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে, বিজ্ঞান এগিয়ে যাচ্ছে, মানুষ যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে, ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তো ওই সময় আর্নল্ড চিন্তা করলেন যে আহ, তাহলে মানুষের সামনে কোন জিনিসটা আসলে উপস্থাপন করলে ভালো, যে জিনিসটাকে ওরা গুরুত্ব দিবে। উনি উনি ভাবলেন যে কবিতাই পারে ওই গ্যাপটা ফিল আপ করতে। পোয়েট্রি ক্যান, someone is trying to join now. Okay, so as I was saying, uh, according to Arnold, poetry could fill that gap. মানে ওই গ্যাপটা, ওই যে ফাটলটা পূর্ণ করতে পারে কবিতা। মানে কবিতাই পারে মানুষকে একটা নির্দিষ্ট দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে। যেহেতু মানুষ ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল তখন, তার মানে মানুষ বেশি বেশি অনৈতিক হয়ে যাচ্ছিল, ইমমরাল। তো আর্নল্ডের মতে মানুষ যদি কবিতা পড়ে তাহলে আবার নৈতিকতার দিকে ফিরে আসবে, কারণ কবিতায় নৈতিকতা থাকতে হবে। Arnold wrote, "Without poetry, our science will." Okay, it's not needed. Arnold had definite aim in writing poetry. So why should we write poetry? Why should the poets write poetry? কবিরা কবিতা কেন লিখবেন? আর্নল্ড কবিতা কেন লিখবেন? একটা তো উদ্দেশ্য থাকবে, এইম ইন রাইটিং পোয়েট্রি। এটা কি নিজের সান্ত্বনার জন্য, না মানুষকে নতুন কিছু শেখানোর জন্য? হ্যাঁ, আসলে বিষয়টা কি? নাকি নিজের আনন্দের জন্য আমি লিখবো? ইট ওয়াজ criticism of life. So I already told you, poetry is a criticism of life, explanation of life, analysis of life. আর্নল্ড বলেছেন কবিতা হচ্ছে জীবনের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ। So why should we write poetry? We should write poetry because poetry should serve a greater purpose instead of becoming a mere medium of gaining pleasure and appreciating beauty. Poetry has a greater aim, greater purpose. কবিতার একটা অনেক মহৎ উদ্দেশ্য আছে। কবিতা শুধু, let me go back to that point. কবিতা শুধু ওই
আনন্দের জন্য না যে আমি লিখলাম, আমি আনন্দ পেলাম, পাঠকরা পড়লো, পাঠকরা আনন্দ পেল। শুধু আনন্দ পাওয়ার জন্য না, শুধু ভালো লাগার জন্য না, হ্যাঁ, আর শুধু ওই কবিতাটা অনেক সুন্দর এই যে প্রশংসা করার জন্য না। আমি একটা কবিতা পড়লাম, আমি বললাম বাহ এটা পড়ে ভালো লাগলো, আসলে কবিতাটা সুন্দর, এটাতেই শেষ হওয়া উচিত নয়। কবিতা থেকে আমি কি শিখলাম, কি জানলাম, কি বুঝলাম, কি অনুভব করলাম, সেটা ইম্পর্টেন্ট। তুমি বিদ্রোহী কবিতা পড়লে, পড়ার পরে তোমার ভালো লাগলো, তুমি প্লেজার পেলে, আনন্দ পেলে, কবিতার শব্দগুলো তোমার সুন্দর লাগলো, কবিতার লাইনগুলো সুন্দর লাগলো, তুমি বললে বাহ কবিতার লাইনগুলো খুবই সুন্দর, এখানেই তোমার দায়িত্ব শেষ নয়। তুমি কবিতাটা পড়লে, বিদ্রোহী কবিতা পড়ার পরে তুমি নিজের মধ্যে কোন জিনিসগুলো ধারণ করলে? তুমি কি ওই বিদ্রোহী কবিতা পড়ে কোনো লেসন বা শিক্ষা পেলে? একটা শিক্ষা পেলে যে কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী কবিতায় বলেছেন অন্যায়ের বিপক্ষে বিদ্রোহ করতে হবে। তার মানে তুমিও মনে মনে ঠিক করলে আমি এখন থেকে অন্যায় দেখলেই প্রতিবাদ করব। এই যে এই যে ধারণাটা তোমার মনে যখন আসবে, তার মানে কবি ওই কবিতা লিখে সফল হলেন। উনি অন্তত একটা মানুষের চিন্তাধারাকে ইতিবাচক ভাবে চেঞ্জ করতে পারলেন। যে কবিতাটা পড়ছিল সে তার মধ্যে হয়তো বিদ্রোহী মনোভাব এইসব কখনো ছিল না, পড়ার পরে সে ভাবলো যে না আসলে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেই হবে। এই যে একটা মানুষ কি হলো, একটা মানুষ, মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব বোধ, বিবেক বোধ জেগে উঠলো ওই একটা কবিতা পড়েই। তো কবিতা, বই এসব শুধু আনন্দের জন্য পড়বে না, শুধু প্রশংসা করার জন্য পড়বে না, সেখান থেকে কি শিখলে এবং তোমার জীবনে কি কিভাবে সেটা প্রয়োগ করলে। যা শিখলে তা তো প্রয়োগও করতে হবে। ফর এক্সাম্পল, if you read uh, if you read about a poem that has what should I say? Okay, suppose you are reading or you have read The Rime of the Ancient Mariner, okay, by S.T. Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner. So in that poem, the mariner, the sailor, he without any reason, he intentionally, willingly kills an albatross. Albatross is a beautiful seabird. It is the largest seabird. So he kills it without any logic or reason. কোনো যুক্তি ছাড়াই অ্যালবাট্রস পাখিটা সে হত্যা করলো। মানে তার ভালো লাগছে, সে হত্যা করবে, জাস্ট কোনো কারণ ছাড়া। তো এটার পরে আফটার কিলিং দি অ্যালবাট্রস হি গট হিজ পানিশমেন্ট। নেচার হ্যাজ পানিশড হিম, গড হ্যাজ পানিশড হিম। So after reading this poem, we feel pleasure, okay. We also appreciate the beautiful words, the beautiful language of the poem, okay. But do we learn something? Do we learn something about life? আমরা কি জীবন সম্পর্কে কিছু শিখলাম? হ্যাঁ, আমরা শিখেছি। কি শিখেছি? We have learned that we should not kill, you know, anything uh, from the natural world without any reason. Just playfully, you are killing the bird. This is totally, I mean, this is injustice. ওই খেলার ছলে তোমার ইচ্ছে হলো পাখিটাকে গুলি করে দেই, এটা তো মানে কি বলবো, দিস ইজ ক্রুয়েল, দিস ইজ ইনজাস্টিস, অন্যায়।
সো এই শিক্ষাটা আমরা পেলাম, তার মানে নেক্সট টাইম হয়তো আমি কখনো এইভাবে কোনো পাখি হত্যা করব না, হয়তো তুমিও করবে না। তোমাকে এই কবিতাটা তোমাকে চেঞ্জ করে দিল, তোমার মানসিকতা চেঞ্জ করলো পজিটিভলি, তোমাকে প্রকৃতিকে ভালোবাসতে শেখালো। কবিতাটা শিক্ষা দিল যে প্রকৃতিকে ভালোবাসতে হবে, প্রকৃতির প্রাণীদেরকে ভালোবাসতে হবে। আমরা যেমন প্রকৃতির অংশ, ওরাও প্রকৃতির অংশ। সো poetry teaches us, by poetic truth he meant representation of life in a true way. Poetic truth, that means when you are writing a poem, there should be poetic truth in it. কবিতায় তুমি কবিতা লিখছো, কবিতায় সত্য থাকতে হবে, সত্যতা এবং সৌন্দর্য থাকতে হবে, পয়েটিক বিউটি, পয়েটিক ট্রুথ, পয়েটিক বিউটি। কবিতা পড়ে যেন মনে হয় হ্যাঁ এটা একটা কবিতা। কবিতা পড়ে যদি মনে হয় এটা কবিতা হয়নি, তাহলে তো সৌন্দর্যটা আর থাকলো না। পয়েটিক ট্রুথটা কি? পয়েটিক ট্রুথ মিনস representation of life in a true way. তুমি জীবনকে তুলে ধরছো, জীবন সম্পর্কে লিখছো, কিন্তু সত্যি ভাবে লিখছো, সত্যিকার ভাবে। মানে জীবনকে তুমি যেভাবে দেখেছো কবিতায় সেভাবেই লিখছো, মানে বাড়িয়ে বা কমিয়ে লিখলে হবে না। তুমি জীবনকে একটা সংগ্রামী মানুষ, একটা একটা কৃষকের কি বলবো সংগ্রাম কষ্টকে তুমি যেভাবে তুলে ধরে, যেভাবে দেখেছো, নিজের চোখে যেভাবে দেখেছো, কবিতায় সেভাবেই লিখতে হবে। এটাকে বলে representation of life in a true way. Alright, so a poet has to write about life truly. Now what is poetic beauty? Poetic beauty, কাব্যিক সৌন্দর্য, কবিতার সৌন্দর্য কি? The manner and style of poetry. The manner and style, your style, the words, selection of words, শব্দগুলো, কোন শব্দ ইউজ করবে, কতটা লাইনে লিখবে, সনেট লিখবে না ওড লিখবে, মানে কোন স্টাইলে লিখবে। হ্যাঁ, এগুলো তোমার কবিতার সৌন্দর্যটাকে বাড়িয়ে তোলে, পড়তে ভালো লাগে, কবিতার লাইনগুলো দেখলেও সুন্দর লাগে। তো তোমার একটা স্টাইল থাকতে হবে। He said a poet should be a man with huge experience. A poet should also be experienced. What does it mean? It means here we find a similarity with T.S. Eliot's. What is the name of that book? Tradition and the Individual Talent. Eliot also talked about experience, the importance of experience in tradition and the individual talent. মানে একজন কবি অনেক জানবেন, ওনাকে অনেক বই পড়তে হবে, অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। হিজ ইন্টেলিজেন্স শুড বি হাইলি ডেভেলপড ইন্টেলিজেন্স। ইন্টেলিজেন্স বাড়বে কিভাবে? থ্রু রিডিং অ্যান্ড ডিপ ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং। ইফ ইউ রিড মোর, you will be intelligent and you have to think critically. All right, hello, বই পড়লে মানুষ কি বোকা হয় না বুদ্ধিমান হয়? হ্যালো, স্যার বুদ্ধিমানই হয়। কে রিয়া বলছো? জি স্যার। বুদ্ধিমান হয় না?
কিভাবে বুদ্ধিমান হয়? স্যার বই থেকে অনেক কিছু জানা যায়, অনেক নলেজ গ্যাদার করা যায়, সেভাবেই আর কি বুদ্ধিটা তখন মানুষের ব্রেনের পরিধিটা আস্তে আস্তে বাড়ে। আচ্ছা, চিন্তা শক্তির ক্ষমতা বাড়ে, আহ গভীরভাবে চিন্তা করতে পারে নাকি? জি স্যার। আচ্ছা, আর কবিদের তাহলে আর্নল্ড বলছেন যে কবিরা অনেক বই পড়তে হবে, অনেক কিছু জানতে হবে। আচ্ছা, আবার বলছেন কবিদের ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং থাকতে হবে। ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংটা কি, রিয়া? কোনো কিছু নিয়ে সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করা। একটা এক্সাম্পল দাও তো। ক্যান ইউ গিভ অ্যান এক্সাম্পল? স্যার এখন মাথায় আসতেছে না। Okay, can you see the photo on the screen now? ইয়েস স্যার। Critical thinking. I'm going to explain now. What is critical thinking? Can you see the photo? ইয়েস স্যার। The girls love this photo, right? And the boys, I think the boys love more than the girls. নাকি ছবিটা কি মেয়েদের বেশি পছন্দ না ছেলেদের বেশি পছন্দ? মেয়েদের। মেয়েদের বেশি পছন্দ। কেন মেয়েদের বেশি পছন্দ? কারণ হচ্ছে যে ছবিতে যেই প্রোডাক্টের পিকচার আছে সেটা মেয়েদেরকে ব্রাইট করবে, তো এটা ছেলেদের সাথে কোনোভাবেই কানেক্টেড না, কিন্তু সেজন্য হচ্ছে মেয়ের হচ্ছে মেয়ের নায়িকার ছবিটা, সুন্দর ছবিটা হ্যাঁ, তার। নায়িকার ছবিটা ছেলেদেরকে ছেলেদেরকে ই করতে পারে। ছেলেরা ওই নায়িকার ছবিটার জন্য শুধু দেখতে পারে, তাছাড়া প্রোডাক্টটা মেয়েরা দেখবে। তাহলে প্রোডাক্টের দিকে চোখ যাবে মেয়েদের, হ্যাঁ? আর এই নায়িকার দিকে চোখ যাবে কার? ছেলেদের। ছেলেদের। আচ্ছা, এখন আমার প্রশ্ন সেটা নয়, আমার প্রশ্ন হলো এই যে ছবিটা, আমি ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংটা বোঝাচ্ছি। আহ, ছবিতে কি আছে আসলে, কি কি আছে? নায়িকা, দ্যার ইজ এ heroine, Indian heroine. She works in a film. She also does some ads. So this is an example of an ad, advertisement. এটা বিজ্ঞাপন, তাই না? Fair and Lovely. It is the company. আচ্ছা, এখানে কি আছে, কি কি আছে? প্রোডাক্টের নাম আছে, রিয়া? জি স্যার। Fair and Lovely. Okay, fine. Then what is it? Advanced multivitamin. মানে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলিতে কি আছে? অ্যাডভান্স মাল্টিভিটামিন আছে নাকি? জি স্যার। Okay, then HD glow, high definition glow. That, what does it mean? It means if you use Fair and Lovely, then your glow will increase. নাকি? Glow বাড়বে। স্যার। এখানে কি দেওয়া আছে? স্কিন ক্লিয়ারিটি, মোর রেডিয়েন্স, সুপেরিয়র ব্রাইটনেস, ব্রাইটনেস বাড়বে, রেডিয়েন্স বাড়বে, হ্যাঁ, পরিষ্কার হবে, স্কিন উইল বি ক্লিয়ারার। সো দিস অ্যাড ইজ সেইং দ্যাট girls should use this product for a better skin। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে আমি এখন যা বললাম, এইটা, এই যে এখানে এটা আছে, এই ছবি আছে, এখানে এটা আছে, এটা কি ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং? এটা কি অনেকটাই স্যার। কারণ হচ্ছে এখানে শুধু প্রোডাক্টটা দেওয়া আছে, একটা মেয়ের ছবি আছে, কিন্তু আমরা চিন্তা ভাবনা করে বের করছি যে এখানের মধ্যে ফেয়ার এন্ড লাভলি লিখে আছে, মানে হচ্ছে প্রোডাক্টটা ইউজ করলে হয়তো মেয়েটা ফেয়ার হয়ে যাবে, এরকম কিছু, বা এইচডি গ্লো পাবে, কাইন্ড না, অফ। এখানে এখানে যা আছে আমি বললাম, হ্যাঁ, এটা ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং নয়। এখানে যা আছে এটা হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ। ডেসক্রিপটিভ, আমি শুধু বর্ণনা করলাম। এখানে এটা আছে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি, অ্যাডভান্স মাল্টিভিটামিন। আই হ্যাভ জাস্ট ডিসক্রাইবড, আই হ্যাভ জাস্ট ডিসক্রাইবড দ্য ফটো। ছবিতে যা আছে আমি জাস্ট বলেছি।
হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ থিঙ্কিং। আমি বর্ণনা করেছি শুধু। এখন আমি যদি বলি একটু ক্রিটিক্যালি চিন্তা করো তো, এই ছবিটা দেখে একটু ক্রিটিক্যালি ভাবো, তখন তুমি কি বলবে রিয়া? ছেলেরাও বলতে পারো। হ্যালো। জি স্যার। রিয়া বলো তো ক্রিটিক্যালি কিছু একটা। স্যার ভাবতেছি আমি। এখনো ভাবছো? আচ্ছা, ছেলেরা কেউ আছো? কাউসার, নাইম? ইয়েস স্যার। কে কঠিন প্রশ্ন করলাম? না স্যার। একটু ক্রিটিক্যালি ভাবো তো এই ছবিটা দেখে, কি মনে হচ্ছে, কি বলা উচিত? রিয়া বলবে কিছু? না পারলে আমি বলছি। স্যার আপনি বলেন। ওকে, ক্রিটিক্যালি যদি বলি, আমাকে বলতে হবে একটু গভীরভাবে আমি চিন্তা করে বলি যে দিস অ্যাড ইজ নট লজিক্যাল। ওকে, ইট ইজ illogical. Fair and Lovely company is saying that it will make you, bright, it will make you fair. Even the name, Fair and Lovely, the name is discriminatory. Fair and Lovely নামটাও কি বৈষম্যমূলক না? যে স্যার for সেজন্যই ফেয়ার অ্যান্ড লাভলির নামটা অলরেডি চেঞ্জ করে গ্লো অ্যান্ড লাভলি রাখা হয়েছে। now it is Glow and Lovely. Okay, fine. So that means if you use it, you will be fair. If you use it, it will glow, it will make you look glow, it will make you look lovely. Glow and lovely লিখলেও এখনো কিন্তু এটার মধ্যে এক ধরনের বৈষম্য আছে। ফেয়ার শব্দটা বাদ দিয়ে গ্লো লিখেছে ওরা, গ্লো এন্ড লাভলি, বাট এখনো এটাতে বৈষম্য আছে। কারণ তার মানে কি যাদের স্কিন গ্লো করে তারাই কি শুধু লাভলি হবে বা সুন্দর হবে, দেখতে সুন্দর দেখাবে? তো এইটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং। আরেকটা হলো যে আহ, তোমার যারা ইউজ করছে না, হ্যাঁ, যারা এটা ইউজ করছে না তাদের ফেসে কি গ্লো নেই? এটা কি ইউজ করতেই হবে? হ্যাঁ, এই যে তুমি ক্রিটিক্যালি ভাবছো, ইউ আর থিঙ্কিং ইন্টেলিজেন্টলি, ক্রিটিক্যালি, ডিফারেন্টলি। ওরা যা টিভিতে দেখাচ্ছে তুমি দেখলে, দেখে গিয়ে কিনে ফেললে? No, you think critically. Why I should buy it? Should I buy it? স্যার তারপরে হচ্ছে আরেকটা জিনিস চিন্তা করা যায়, সবগুলো যে প্রোডাক্ট, ক্রিমের যে প্রোডাক্ট গুলো আছে সবগুলোর মধ্যে মডেল হিসেবে সবসময় একটা সুন্দর ফেয়ার একটা মেয়েকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় যে এই, Exactly. তো Exactly. ওইখানে একটা ডিসক্রিমিনেশন সবসময়ই হয়। Very good. Very good observation. You see, always there is a fair girl, fair lady. You know, in such advertisements, there is never a, what should I say? I mean, a black complexioned, black colored, or lighter colored girl doing the advertisement for Glow and Lovely. So, এই ধরনের we don't see any girl who has a black color, okay, advertising for Glow and Lovely. So there is discrimination even here also. So indirectly, directly, you are saying that if you have a fair color, white color, white skin color or fair skin color, then you will look lovely. If you don't have a fair color or white color, you will not look lovely. So this is illogical. Okay,
টোটালি ইলজিক্যাল, আনএক্সেপ্টেবল। তো এই যে তুমি ডিফারেন্টলি ভাবলে, ক্রিটিক্যালি ভাবছো, হ্যাঁ, তো চিন্তা করছো অন্যভাবে, দিস ইজ কল্ড ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং। অলরাইট। আর স্কিন ক্লিয়ার হবে বলছে, তো স্কিন ক্লিয়ার কি এটা ইউজ করলেই হবে? আর অন্য কোনোটা ইউজ করলে কি স্কিন ক্লিয়ার হবে না? এম আই ক্লিয়ার? Yes, sir. So this is critical thinking. So according to Matthew Arnold, the poet should have the power of critical thinking, and he should be intelligent. He has to read, so many books, and he has to be wise and knowledgeable. All right. I hope you understand. Thank you so much. I'll meet you in the next class. In the next class, I will finish this topic. Then the course will be done. নেক্সট ক্লাসে যখন এটা শেষ করব, এটা দিয়েই আর নেক্সট ক্লাসটাই শেষ ক্লাস হবে আর কি। ওকে। ওকে স্যার। Okay,